Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees, I'm happy to see everybody after a few weeks of a pause. Харе Кришна, дорогие преданные, я очень рад всех вас видеть после нескольких недель паузы. And just not to forget, I would like to thank you very much, all the devotees who participated in sponsoring the new outfits for Shri Radha Madan Mohan. И только для того, чтобы не забыть, я хочу поблагодарить всех преданных, которые поучаствовали в спонсорстве одежд для Шри Радхана Мухан. They're really beautiful. I'll show you later at the end of the class. Они очень красивые, я покажу вам их в конце лекции. And I'm really grateful to those devotees who financially supported that service. И я очень благодарен тем преданным, которые финансово поддержали это служение. Navanari gave me a list with the devotees who participated. Наванари дала мне список с преданными, которые поучаствовали. And all the blessings from Shri Radha Madan Mohan towards you. И все благословения от Шри Радха Махан вам. Okay, today we'll read Srimad Bhagavatam, first canto, sixth chapter. We'll start with the 27th verse. Сегодня мы будем изучать Шримад Бхагаватам, первую песнь, главу 6, и мы начнем с 27 стиха. So, Russian-speaking devotees, please look at your books, and otherwise I will read the Sanskrit, the translation, and a few purposes also. Итак, русскоговорящие преданные будут следить по своим книгам. Я буду читать на английском, санскрите и некоторые комментарии. Evam Krishna Mater Brahman Saktaya Samalatnana Kala Pradurbhavut Kale Tadit Saudamani Yatha. And so, O Brahmana Vyasa Deva, in due course of time, I, who was fully absorbed in thinking of Krishna, who therefore had no attachments, being completely freed from all material taints, met with death as lightning and illumination occur simultaneously. Next verse. Prayujamane mane maitvam sudam bhagavatim tanum arabda karma nirvano nayapatat pancha bhautika. Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of 5 material elements, and thus all acquired fruitive results of work karma stopped. 29th. Kalpanta idam adaya shayanen basi udanvataha shishaishor anu pranam vivishentaraham vibho. At the end of the millennium, when the personality of Godhead, Lord Narayana, lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements, and I also entered through his breathing. Sahasrayuga paryante uthayedam shishkrishtaha mariche mishra rishaya pranebhyo ham cha jagnire. After 4,300,000,000 solar years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, all the rishis like Marichi, Angira, Atri, and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. Antar bahish chalokam strin parimi ashkandita vrata anugrahan mahavishnor avigata gatir kvachit. Since then, by the grace of the Almighty Vishnu,
I travel everywhere without restriction, both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in unbroken devotional service of the Lord. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. As stated in the Bhagavad Gita, there are three divisions of the material spheres, namely the Urdhva Loka, topmost planets, Madhya Loka, midway planets, and Adha Loka, downward planets. Beyond the Urdhva Loka planets, that is to say, above the Brahma Loka, are the material coverings of the universes, and above that is the spiritual sky, which is unlimited in expansion, containing unlimited self-illuminated Vaikuntha planets, inhabited by God Himself along with His associates, or all eternally liberated living entities. Shinarada Muni could enter all these planets in both the material and spiritual spheres without restriction, as much as the Almighty Lord is free to move personally in any part of His creation. In the material world, the living beings are influenced by the three material modes of nature, namely goodness, passion, and ignorance. But Shinarada Muni is transcendental to all these material modes, thus he can travel everywhere unrestricted. He is a liberated spaceman. The causeless mercy of Lord Vishnu is unparalleled, and such mercy is perceived by the devotees only by the grace of the Lord. Therefore, the devotees never fall down, but the materialists, the fruitive workers, and the speculative philosophers do fall down, being forced by their respective modes of nature. The rishis, as above mentioned, cannot enter into the transcendental world like Narada. This fact is disclosed in the Narasingha Purana. Rishis like Marichi are authorities in fruitive work, and rishis like Sanaka and Sanatana are authorized in philosophical speculations. But Shinarada Muni, in the prime authority for transcendental devotional service to the Lord, all the great authorities in devotional service of the Lord follow in the footsteps of Narada Muni in the order of the Narada Bhakti Sutra, and therefore all the devotees of the Lord are unhesitatingly qualified to enter into the kingdom of God, Vaikuntha. Oma Gyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Milita Minatasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Putale Sairupa Kadamyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarabhescha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibho Vaishnavibho Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tan Bhaktaya Namo Namaha. So in this series of verses, Narada Muni is describing what happened with him when he just started his fulfilling the order of the Lord in his position as a great sage Narada that we know nowadays. Итак, в этой серии стихов Нарада Муни рассказывает нам о том, как он начал выполнять наставления Господа о том, чтобы быть великим святым, тем Народой, которого мы сейчас с вами знаем. And when this transformation started, he had to pass the usual process that is happening at the end of the universe when the universe is absorbed in the body of the Lord. И когда он проходил через эту трансформацию, он должен был пройти через процесс, который происходит тогда, когда происходит конец Вселенной, и Вселенная абсорбируется. And because he was highly qualified, the Lord chose him to represent him in the future creations. И поскольку он был квалифицирован, Господь избрал его для того, чтобы он представлял
представлял себя в последующем, проявлял в последующем себя. чтобы он был представителем Верховного Господа в последующем творении. And Srila Prabhupada is calling in his purport that we read, he's calling Narada Muni to be a transcendental spaceman. И в этом комментарии, который мы с вами прочитали, Шрила Прабхупада называет Нарада Муни трансцендентным космонавтом. And why he's a transcendental spaceman? Because he is transcendental to all the limitations and conditionings that are there in the universe. И почему он является таковым? Потому что он заходится за пределами любых ограничений и препятствий. Narada doesn't need a visa to travel to Urdhvaloka or to the higher planets. Нараде не нужны визы для того, чтобы путешествовать на Урдвалоку или на высшие планеты. He doesn't need a visa to go downstairs, or to go to the Adhaloka, the downward planets. Ему не нужна виза для того, чтобы путешествовать на низшие планеты, на Адхалока. And Madhyaloka, midway planets, the earthly planets are included there. Narada also doesn't need a visa for that. И для Мадья-Локи, для средних планет, к которым относится Земля, Нараде тоже не нужна виза. According to Puranas, Narada doesn't need a visa even to go to the Vaikuntha or to Goloka Vrindavana. И в соответствии с Пуранами Нараде не нужна виза даже для того, чтобы пойти на Вайкунтху или на Голока Вриндавану. And Narada received those facilities not just as a way to gratify his aesthetic sightseeing feeling that I can travel everywhere and I can sightseeing all the universe and enjoy it. И Нарада это получил, это благословение не для того, чтобы наслаждать свои чувства или радоваться тому, что вот я могу путешествовать и видеть все миры, все планеты и наслаждаться этим. Narada had a special mission, У Нарады была особая миссия, and he is especially empowered. и он особым образом наделен. And different rishis, different sages, seers, demigods in the universe, when they were manifested, they all received their own meaning to be fulfilled and service that they are expected to do for the benefit of the universe in the service of the Lord. И все мудрецы, риши, святые, которые проявлялись, они были наделены особыми полномочиями, особыми силами, которые они проявляли в тот момент, когда Верховный Господь давал им возможность проявиться. There were rishis who were meant to promote karma kanda of portion of the Vedas. There were rishis to promote jnana kanda portion of the Vedas. Были и гриши, которые должны были проявить часть вед, которая называется карма-канда, были риши, которые должны были проявить часть вед, которая называется гьяна-канда. And Narada, he was empowered to promote the Bhakti Kanda portion of the Vedas, which is the portion of the Vedas that is describing the process of devotional service to the Lord. И Нарада Муни был уполномочен проявить Бхакти Канда, ту часть вед, которая отвечает за преданное служение. With that purpose, Narada wrote the Narada Bhakti Sutras. И Нарада написал Нарада Бхакти Сутра через этот комментарий. Нет, с этой целью. С этой целью. Мгм. And in Narada Bhakti Sutra, it's a great book actually to study. And we have it printed by BBT. It's a wonderful book. Narada is describing the principles of devotional service. И в этой книге Нарада Бхакти Сутра, которая у нас есть, она у нас напечатана, ее очень хорошо изучить, потому что через нее мы можем понять, что такое бхакти.
We have an echo, and I don't understand what is the reason for it, but anyway, I hope it will be fixed. Baldev, thank you. У нас эхо, я не понимаю почему, но тем не менее продолжаем. Mhm. So the word narada means the one who is giving the Lord to others. Слово «нарада» означает «тот, кто дает Господа другим». Mhm. And that's the special empowerment that Narada Muni received from Lord Vishnu. И это особая сила, которую получил Нарада от Господа Вишну. Mhm. And as a result, he doesn't have any restrictions to travel all over the creation to disseminate transcendental knowledge about devotional service to the Lord. И поэтому у него нет никаких ограничений для того, чтобы путешествовать и распространять знания о преданном служении Верховному Господу. Narada was empowered with the most confidential part or portion of the Vedas. Нараде была предоставлена самая конфиденциальная часть Вед. You give the most confidential thing to the most confidential servant. Вы даете самую конфиденциальную вещь самому конфиденциальному слуге, Most devoted servant. самому преданному слуге. And that exactly was the qualification of Narada, that he was completely dedicated to the Supreme Lord. И такова была квалификация Нарада, он был полностью предан Господу. And his devotion to the Supreme Lord, as we remember, it was generated by his association with devotees in the previous cycle of creation. И как мы помним, его преданность Господу была спровоцирована его общением с преданными Верховному Господу в прошлом создании. He received the seed of devotion in his heart. We read about how Narada was cultivating that seed, being very, very dedicated and serious in his practice. Он получил духовное семя в свое сердце, которое, как мы помним, он очень внимательно взращивал и заботился о нем. Mhm. And he was absorbed in his practice of sadhana. Он был поглощен своей практикой саданой. And as a result, maybe he did not went back home, back to Godhead, as usually devotees are striving to. И, возможно, он не попал обратно домой, обратно к Богу, так как преданные обычно хотят, чтобы с ними случилось. But he received a special position in the service of the Supreme Lord, because the Lord really is relying on him and having a lot of trust in Narada. Но он получил особое положение для того в служении Верховному Господу, потому что Верховный Господь по-настоящему доверяет Нараде. And that trust in Narada is generated by his full surrender. И эта вера в Нараду, она вызвана полной преданностью Нарады. Narada doesn't have his own issues or interests. He is completely serving the interest of the Supreme Lord. У Нарады нет собственных интересов, он полностью поглощен служением Верховному Господу. And next Friday we'll listen a description what happened further after that. И в следующую пятницу мы услышим описание того, что произошло после этого. We'll see in which mood he's traveling all over the universe. Мы увидим, в каком настроении он путешествует по всей Вселенной. And what exactly he is doing. И что именно он делает. But today I'll try at least to finish the duties of an initiated disciple after receiving initiation described in Sanat Kumara Samhita. Но сегодня я закончу, по крайней мере, попытаюсь закончить изучение обязанностей ученика после получения инициации в Санат Кумара Самхите. And as we remember, this series of verses is describing the activities of a surrendered soul after receiving initiation. И как мы помним, это Писание описывает нам обязанности преданной души после получения инициации. And we started to study this series of verses in the context of Narada's devotional service after receiving initiation. И мы изучали эти стихи в контексте обязанностей Нарады, которые у него появились после получения инициации.
So Narada showed to us what means to be initiated disciple and what are our duties and in what mood we should continue our devotional service afterwards. Итак, Нарада показал нам, какие обязанности есть у ученика после получения инициации, что означает быть инициированным учеником и как продолжать свою жизнь после инициации. My Guru Maharaj and your Param Gurudev often is speaking about the balance between the rights and obligations. Мой Гуру Махарадж, ваш Парам Гурудев, часто говорит о балансе между правами и обязанностями. We have rights, but we also have obligations. У нас есть права, но у нас также есть и обязанности. We have the right to come to the temple and to enjoy the Sunday feast prasadam. У нас есть право приходить каждое воскресенье в храм и наслаждаться прасадом. We have the right to take part in the kirtan. У нас есть право принимать участие в киртане. We have the right to listen to Krishna Katha. У нас есть право слушать Кришна Катху. Mhm. But we have some obligations also towards Sangha, towards the Vaishnavas, towards the spiritual master. Но у нас есть также определенные обязанности по отношению к санге, к вайшнавам, к духовному учителю. And in the material world, usually people, they have the tendency to be concentrated more on their rights than on their obligations. И в материальном мире у людей есть склонность больше уделять внимание своим правам, нежели своим обязанностям. But in spiritual life, we first of all should be concentrated not on our rights, but on our obligations. Но в духовном мире, в духовной жизни мы должны больше внимания уделять своим обязанностям, чем своим правам. And technically, all those instructions that we heard in Sanat Kumara Samhita are describing those obligations that we have as initiated disciples or as disciples who are striving, waiting for initiation in the future. И таким образом в Санат Кумара Самхите в этих стихах мы с вами увидели описание этих обязанностей инициированных учеников, а также тех, кто является кандидатом в ученики и хочет стать инициированным учеником. And at the end of Sanat Kumara Samhita, we'll hear the final obligations that we have as initiated disciples. И в конце Санат Кумара Самхиты мы увидим описание конечных обязанностей инициированного ученика. And the final obligation is to fully surrender to the Supreme Lord. И самая последняя конечная обязанность — это полное предание Верховному Господу. We are not a devotee if we are not at least planning to surrender. Мы не являемся полноценным преданным, если у нас нет хотя бы в планах полного предания. And technically, all that we are doing under the guidance of a spiritual master, we are learning a gradual process of surrender. И поэтому то, что мы делаем под руководством нашего духовного учителя, это постепенное предание Верховному Господу. Let's speak a little bit about what exactly does it mean Давайте поговорим о том, что именно это означает in accordance with Sanat Kumara Samhita. в соответствии с Санат Кумара Самхитой. So last time we read the shloka 126, Итак, в прошлый раз мы в последний раз прочитали 126 стих, which is saying that renouncing all other goals, a surrendered soul should think, Shri Shri Radha and Krishna are the only goal of my life. в котором говорится: отказавшись от всех других целей, предавшаяся душа должна думать: Шри Шри Рада Кришна — единственная цель моей жизни. Not Ganesha, not Shiva, not Parvati, not Mr. Putin, Mr. Obama, Mr. Donald Trump, Mr. Modi, and so on. Not they are the objects of our surrender and objects of our thoughts, or Elon Musk, not they should be the object of our thoughts. Итак, они являются единственной целью вашей жизни, а не Шива, ни Ганеша, ни Парвати, ни господин Путин, Обама или Трамп, или даже Илон Маск не являются конечной и единственной целью вашей жизни.
And specifically, it is said here, Shri Radha and Krishna are the goal of our life. И здесь очень точно указано: Шри Шри Рада Кришна — единственная цель моей жизни. Of course, in the future, different devotees, they will realize their own rasas, special relationship that they have with Krishna. И, конечно, ученики в будущем, каждый из них познает свою собственную расу с Кришной. And even if it will happen that a devotee will receive the revelation that he has an eternal relationship with Sitaram, for example, or with Lakshmi Narayana, it still will happen by the grace of Shri Radha and Krishna. И даже если ученику будет откровение о том, что у него является больше расы к, например, Ситарам или к Лакшми Нараяна, это все равно будет происходить по высшей воле Кришны. Mhm. So it's happening by special arrangement of the Supreme Lord. И так это происходит по особому стечению обстоятельств, которые устраивает Верховный Господь. Mhm. But the inheritance that we are having in our sampradaya is the mode of serving Shri Radha and Krishna. Но наследие, которое существует в нашей сампрадайне, это преданное служение Шри Шри Рада Кришна. Mhm. Okay. So today we'll start reading with the verse 127. И сегодня мы начнем со стиха 127, In which it is said that a surrendered soul should accept what is favorable for the service to the Lord, his devotees, and one's spiritual master. в котором говорится: «Предавшаяся душа должна принимать то, что благоприятно для служения Господу, Его преданным и своему духовному учителю». One should reject what is not favorable to their service. Следует отвергнуть то, что неблагоприятно для их служения. Mhm. So this is a part of our surrender, to accept things that are favorable and to reject things that are not favorable in the service of the Lord, the devotees, and the Vaishnavas, the spiritual master. Итак, это является частью нашего предания — принять то, что благоприятно, и отвергнуть то, что неблагоприятно для служения Господу, Его преданным и своему духовному учителю. So, dear devotees, what are favorable things for our devotional service? Итак, преданные, каковы благоприятные вещи для нашего преданного служения? Daya? You mean from Srila Rupa Goswami? Uh, Anything is coming to your mind according to what you've studied before. Utsaha Nishchendairya Tatat Karma Pravartanat Sangatyagat Satovride Shabdir Bhaktir Prasideti. Yes, these are the 6 favorable things that are favorable for our advancement, described by Rupa Goswami in Upadishamrita. Very good. Итак, это являются 6 благоприятных вещей для нашего преданного служения, описанные Рупа Госвами. Mhm. And I will read the translation of this verse. Krishna Kanta also has it. Я прочитаю перевод этого стиха. Есть он также у Кришнаканты. There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. Есть 6 принципов, благоприятных для выполнения чистого преданного служения. Being enthusiastic, endeavoring with confidence, being patient, acting according to the regulative principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, abandoning the association of non-devotees, following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. Итак, этими принципами являются проявлять энтузиазм, усердно трудиться, быть терпеливым, действовать в соответствии с регулирующими принципами,
такими как Шраванам Киртанам, Вишнох Смаранам, отказ от общения с непреданными, следование по стопам предыдущих ачарьев. Эти 6 принципов, несомненно, обеспечивают полный успех чистого преданного служения. So generally, these favorable things, I mean, described in this verse, they are covering everything that is favorable for our advancement. То есть эти 6 принципов, описанные в этом стихе, они покрывают собой все направления, которые благоприятны для нашего преданного служения. But maybe you'd like some devotees, they have some other feelings about what is favorable, what else, or maybe there are other details that are remaining favorable for our devotional service. Но, Anything? возможно, у преданных есть какие-то идеи или какие-то мысли по поводу того, что еще может являться для нас благоприятным для нашего преданного служения. Technically, this is called anukul. In Sanskrit, anukul means that's favorable. Yeah. Технически это называется анукул. Анукул — это то, что благоприятно. So what are other things that are favorable for our spiritual advancement? Итак, каковы те вещи, которые также благоприятны для нашего преданного служения? Anything? Aruna Govinda Prabhu. Харе Кришна, Гурудев, примите мои поклоны. Но я бы добавил в это же и следующий стих Рупы Госвами. Дадати пратигрифнати гухьям пяти пришлати. Prabhu would add the second part, the verse that is coming after the verse that Rupa Goswami wrote. Yes, dadati pratigrihnati guhyama kyati prichhati bhunkte bhajete cheva shadvidi pritilakshanam. Yes, those pritilakshanam or those types of loving relationship with devotees are also can be included into favorable or anukul things for our devotional service. Да, эти любящие, любовные взаимоотношения с преданными также могут быть отнесены к анукуле, к благоприятным вещам для нашего преданного служения. And if we are speaking about those priti lakshana, then evidently that the sadhu sangha or association with devotees is definitely one of the most favorable things for our spiritual advancement. И если мы говорим о прити лакшана, то само собой садхусанга или общение с преданными также будет одним из благоприятнейших моментов для нашего преданного служения. What else do you consider to be favorable for our advancement? Что еще вы считаете благоприятным для нашего духовного развития? What else we are trying to apply in our devotional service consciously in order to cultivate our devotion? Что еще мы стараемся сознательно внедрить в наше преданное служение для того, чтобы прогрессировать на нашем духовном пути? Arjuna? Please unmute yourself, Arjuna. Cannot hear you. No, we can't hear you. Yeah, it's showing that you are unmuted, but somehow, we don't hear you. Arjuna Prabhu, please turn off the interpreter mode. No? I'm sorry, Arjuna. Anyway, yes, Aruna Govinda Prabhu. Еще можно добавить Саду Санга, Намар Киртан, Бхагават Шраван, Мадхураваса Шримуртира, Шатхая Сила. Yes, those 5 processes of devotion. Yes, sure. Да, 5 процессов преданного служения, само собой. Anything else? Что-нибудь еще? Okay, then, Dinabandhu Prabhu, yes. Hare Krishna Gurudev. I was thinking
consciously picking the nice things from devotees and consciously just not seeing the bad parts of devotees or behaviors, like practicing the Paramahamsa qualities can be nice, I was thinking. Okay. Избирательное видение в преданных только положительных качеств, следуя примеру Парамахамсы. This is called to be a saragrahi devotee, or to extract only the essence, to be concentrated only on the positive things. Это называется сраграхи, качество преданного, который может извлекать суть и концентрироваться только на положительных вещах. Okay. We have a very wonderful song written by Bhaktivinoda Thakur, which is called Shuddha Bhakata. У нас есть замечательная песня, написанная Бхактивинодом Такуром, которая называется Шуда Бхаката. And this song, Shuddha Bhakata, is giving a lot of different details about what is favorable for devotional service. И эта песня дает нам очень много описаний того, что благоприятно для преданного служения. And in the first stanza, he is saying that Shuddha Bhakata Charanareno Bhajana Anukula. So the dust of the lotus feet of pure devotees, enthusiastic devotional service and service to pure devotees are the highest of the highest order, are the roots of the creeper of devotion. И в первом стихе говорится: «Пыль с лотосных стоп чистых преданных, восторженное преданное служение и служение чистым преданным высочайшего уровня являются корнями лианы преданности». So the dust from the feet of devotees means the actual dust, which is potent and have a special potency, spiritual potency. И пыль с лотосных стоп чистых преданных означает именно это, то есть пыль, которая наделена могуществом и содержит в себе могущество, которое она приняла от чистых преданных. But it also means a mood of humility towards devotees, which is very, very favorable, anukul for our spiritual advancement. Но это также показывает собой состояние смирения нашего по отношению к чистым преданным, которое является очень важной анукулой для нашего преданного служения. Then in the next verse, Bhaktivinoda Thakur is describing Madhava Tithi Bhakti Janani, that the holidays like Ekadashi and Janmashtami are the mother of devotion for those devotees who respect them. И в следующем стихе описывается, что святые дни, такие как Экадаши и Джанмаштами, являются матерью преданности для тех преданных, кто с почтением относится к ним. Then another favorable element for our advancement is Krishna Basati Basati Boli Parama Adare Bore. He's saying that the holy places of Krishna's pastimes or the places of worship, they're also favorable. И также говорится, что святые места игры Кришны станут местами поклонения, благословят меня. То есть они также являются очень благоприятными. In other words, it is the holy places that we are visiting in India, Другими словами, святые места, которые мы посещаем в Индии or in New Vrajadam in Hungary, или в Нью-Враджадаме в Венгрии, or our temples, или наши храмы, or the rented spaces that we have for our Sunday sanghas. или помещения съемов, которые мы используем для наших воскресных программ. Those places are also favorable for our spiritual advancement. Эти места также являются благоприятными для нашего духовного развития. Then in the fourth verse, Mridanga Badya Shunite Mana Abasarasada Jache. When I hear the sound of the Mridanga in my heart, I always desire to join a kirtana. Затем в 4 стихе говорится: «Когда я слышу звук мриданги в своем сердце, я всегда желаю присоединиться к киртану». So in other words, devotional music is also favorable for our advancement. Другими словами, музыка преданных также является благоприятным для нашего духовного развития. Gaura Bihita Kirtana Shune Ananda Hridayanache. And when I hear the bona fide songs describing Lord Chaitanya's pastimes, my heart dances in ecstasy. И когда я слышу искренние песни, описывающие игры Господа Чайтаньи, мое сердце танцует в экстазе. Then he is saying, Jugalamurti Dekya Mora Parama Ananda Hoya. Whenever I see the transcendental Shivigrahas of Radha and Krishna, I am in bliss. И затем он описывает: всякий раз, когда я вижу трансцендентные
Шри Виграхи Радхи Кришны я испытываю блаженство. So serving the deities is also anukul. Итак, служение божествам является также анукулой. Any direct or indirect service to the deities definitely is anukul. Любое прямое или непрямое преданное служение божествам является анукула. Then prasada seva korite hoya sakala prapancha jaya. For when by taking the Lord's prasada, we can conquer over the material elements. Ибо принимая просад их светлости, мы можем победить материальные элементы. Mhm. So definitely very favorable for our spiritual advancement is accepting Krishna's prasadam, and unfavorable for our advancement is to eat bhoga, to eat unoffered food. Итак, очень благоприятным для нашего духовного развития является принятие прасада, и неблагоприятным является поглощение бхоги или непредложенной Кришне еды. Then he is saying, Jedina grihe bhajana deki grihita golaka bhaya. That one day while performing devotional practice, I saw my house transformed into Goloka Vrindavana. In other words, when a devotee is living in a sanctified house, in a house full of pictures of Krishna, where he has an altar, where he is serving the Lord, that house is also anukul. И однажды, говорится в следующем стихе, «Однажды, выполняя практику преданного служения, я увидел, как мой дом превратился в Голаку Вриндавана». Другими словами, когда мы живем в доме, в котором присутствует Кришна, то есть есть его изображение, есть алтарь, есть место, в котором поклоняются в этом доме Господу, это место также становится анукулой. Mhm. And then he's saying, Charana Sidhu Dekya Ganga Sukha Sasima Paya. When I take the Charanamrita of the deity, I see the holy Ganges waters that coming from the feet of Lord Vishnu, and my bliss no doubts. In other words, all the prasadam, all the flowers from the deities, the water, Charanamrita from the deities, all those things are anukul, favorable for our devotional service. Далее говорится, когда я принимаю Чарнамриту божества, я вижу святые воды Ганги, исходящие от стоп Господа Вишну, и мое блаженство не знает границ. Другими словами, все, что побывало на алтаре, Чарнамрита от Господа или цветы, или просад, все это благоприятно является анукулой и помогает нашему духовному развитию. Then he is describing Tulasi Deki Juraya Prana Madhava Toshani Jani. By seeing the Tulasi tree, my heart feels joy, and Lord Madhava Krishna is also satisfied. So the possibility to serve Tulasi Devi is also anukul for our devotional service. Далее говорится, при виде дерева Туласи мое сердце испытывает радость, и Господь Мадава Кришна тоже удовлетворен. Другими словами, если у нас есть возможность служить Туласи Деви, это также будет являться анукулой. Then Gaura Priya Shaka Sevana Jivana Sartakamani. When I eat the prasada favored by Lord Chaitanya, it's a new life's experience. And Lord Chaitanya liked to eat a special dish which was called shak, made from leaves. Далее говорится, когда я ем просад, любимый Господом Читания, это новый жизненный опыт. И Господь Читания очень любил блюдо, называемое шак, которое делается из зелени. Mm-hmm. And Bhaktivinoda then concludes in the last verse of this song that whoever attains the stage of enthusiasm for this devotional practice will be supremely blissful wherever he may be. И Бхактивинод Такур завершает словами: «Тот, кто достигает стадии энтузиазма в этих практиках преданного служения, будет испытывать высшее блаженство, где бы он ни находился». Mm-hmm. So Bhaktivinoda Thakur gave a few examples of what are anukul for our devotional service and what is making or keeping our enthusiasm in devotional service. Итак, Бхактивинод Такур дал нам несколько примеров то, что является анукулом для нашего преданного служения, и как мы можем поддерживать энтузиазм в нашем преданном служении. So to be a surrendered devotee means to consciously daily making a choice to accept things that are favorable for my advancement. Итак, быть преданным означает делать каждый день осознанный выбор того, что благоприятно для твоего духовного развития и преданного служения, отвергая то, что неблагоприятно.
And to be a surrendered devotee also means to daily make a choice of rejecting things that are unfavorable for devotional service. И быть предавшимся преданным также означает сознательно отказываться ежедневно от вещей, которые неблагоприятны для нашего преданного служения. They are called practical, things that are not conducive to our advancement. Они называются практикул, это вещи, которые неблагоприятны для нашего духовного развития. And Rupa Goswami also is describing them in the Upadishamrita. И Рупа Госвами также описывает их в Упадешамрите. Who remembers this verse? Кто помнит этот стих? Okay, Daya? Oh, yes, you are translating, therefore we cannot hear it. But I believe that you know this verse. Who else knows this verse? It's a beautiful verse that we should know. Devotees should know it. Да, я переводит, поэтому мы не можем ее слышать, но я уверен, что она знает. Кто еще знает этот стих? Mhm. Okay, Vimala? Yeah, but Атихара праясахча праjalponya маграха джана сангашчаловумемча шабдир бхактир принашити. Vinashiti, yes. Very good. Thank you very much. So, Rupa Goswami is describing that one's devotional service is spoiled when somebody becomes entangled in 6 unfavorable activities. Итак, Рупа Госвами говорит, что духовная практика человека может быть испорчена, если он вовлекается в 6 неблагоприятных видов деятельности. And the first one amongst those unfavorable things is atyahara, which means eating more than necessary. И первое из этих неблагоприятных вещей – это атьяхара, есть больше, чем нужно. Or collecting more things that is necessary. Или, Mhm. или накопление больших средств, чем это необходимо. Then we have prayas. The second one is prayas, which means endeavoring for the mundane things that are difficult to obtain. И следующее является праяс, или чрезмерное стремление к мирским вещам, которые очень трудно получить. Prajalpa, which means just talking unnecessarily about different mundane things. Также у нас есть праджалпа, это излишние разговоры на мирские темы. And by the way, dear devotees, prajalpa also means to spend years of your life and to kill your time by spending it in the social media. И также, дорогие преданные, праджалпа означает убивать свои года и свое время, проводя его в социальных сетях. All those Facebooks, TikToks, and Instagrams and so on is just pure, unalloyed prajalpa. Все эти фейсбуки, инстаграмы, тиктоки, они являются чистой праджалпой. Mhm. Then we have niyama agraha, which means too much attachment or too much neglection of the rules and regulations. Далее следует ньяма аграха, слишком сильная привязанность или слишком сильное пренебрежение правилами и предписаниями. Either we are too much into rules and regulations or we don't follow at all any rules and regulations. Или мы слишком сильно нацелены на правила и регулирующие принципы, или мы вообще им не следуем. And then we have jana sangha, which means associating with non-devotees or with the materialistic people. Также у нас есть джана санга, общение с мирскими людьми или материалистами. And laulam, which means being greedy for mundane achievements. И лаулямы – это жадность к мирским достижениям. So these are just a few examples of things that are not favorable for our advancement. Это всего несколько примеров того, что неблагоприятно для нашего духовного роста. And we can explain them in detail, like, for example, not following the 4 regulative principles are practical, they are not favorable. И мы можем углубиться в детали, как неследование 4 регулирующим принципам являются практикул, они неблагоприятны для нашего духовного развития. Or reading mundane literature, which is also prajalpa. Или чтение недуховной литературы, которая также является праджалпой. Watching TV.
смотреть телевизор. Being idle or being lazy in your life is also practical, is also unfavorable. Быть идолом или быть ленивым в своей жизни. Нет, А, убивать время и быть ага. И быть ленивым также является практикулом. ленивым. Okay, so Bhaktivinoda Thakur is explaining that without accepting anukul, things that are favorable for devotional service, and without giving up elements that are adverse to devotional service, we will not be able to practice other elements of Sharanagati. Так Рупа Госвами говорит, что не принимая благоприятные вещи и не отвергая неблагоприятные вещи, мы не будем способны следовать другим принципам Шаранагати. We will not be able to remain convinced that Krishna will give us always protection. Мы не сможем быть убежденными в том, что Кришна даст нам защиту. We will not develop our faith that the Lord is our only maintainer. Мы не сможем развить в себе принятие того, что Господь является нашим единственным защитником. We will not be able to surrender our lives to the Lord and to remain humble. Мы не сможем полностью предать свою жизнь Господу и быть смиренными. Therefore, Prabhupada said that the beginning of our spiritual life is self-surrender. И Шрила Прабхупада говорил, что начало нашей духовной жизни – это предание. And I have a quote in this regard from Srila Prabhupada. И у меня относительно этого есть цитата от Шрилы Прабхупады. Prabhupada is saying that in our movement, the beginning of spiritual life is to surrender. Прабхупада говорит, в нашем движении начало духовной жизни – это предание. If there is no surrender, then there is no advancement. Если нет предания, то нет и продвижения. This is the beginning. Это начало. If surrender is lacking, which includes anukul and pratikul, then there is no beginning even what to speak of advancement. Если предание отсутствует, а это включает в себя анукул и пратикул, то нет даже начала. Что уж тут говорить о продвижении. Mm-hmm. And in this regard, I would like to tell you a little story. И по этому поводу я хотела бы вам рассказать небольшую историю. Once there was a spiritual seeker who went to a certain saint, and he humbly requested him to give him a vision of the Supreme Lord. Однажды был духовный искатель, который пришел к святому и попросил ему дать видение Господа. And the saint, which was a spiritual master, he told to this aspiring disciple or the seeker that first of all, you'll have to meditate during 1 year, and you'll have to purify yourself, and you'll have to cultivate all the favorable things and reject all the unfavorable things for your advancement. And then you can come to me and we'll initiate the process for you to see the divine. И тогда святой сказал ему, этому духовному искателю, он сказал, что для начала тебе нужно будет медитировать на протяжении 1 года, тебе нужно будет очиститься и очистить свой разум и свое сознание для того, чтобы познать, увидеть Верховного Господа. Но для этого ты должен будешь отказаться от того, что неблагоприятно, и принять то, что благоприятно для твоего духовного развития. And then exactly after 1 year, in the same day, you just take a bath and come to me, and I'll initiate you, and you'll see the divine. И после этого, после того, как пройдет этот год, ты должен будешь в этот же день прийти ко мне снова, принять омовение, и мы инициируем этот процесс. So, following the advice or the instruction of the sage, of the spiritual master, the seeker went to the seclusion and meditated and prepared himself during 1 year. И тогда этот духовный искатель, он послушал этого святого человека, и он пошел готовиться на протяжении 1 года в медитации для того, чтобы это произошло. And he was practicing his sadhana with great sincerity. Он с огромной искренностью практиковал свою садану. And on the day when this seeker fulfilled his vow of meditating for 1 year, И в тот день, когда этот духовный искатель закончил свой обет саданы на протяжении 1 года, the saint called a sweeper and told him,
Святой подозвал его и сказал ему, that there will be a seeker who will come to my ashrama today, сегодня ко мне придет еще один духовный искатель в ашрам, and when he would come to my door, please shake some dust upon his head after you are sweeping my house around. Пожалуйста, окропи его пылью после того, как ты подметешь полы в моем доме на его голову. So the sweeper did exactly as he was told to do. И тот слуга, который подметал, он сделал именно так, как ему было велено. And the seeker became very angry because he became contaminated by a sweeper. И этот духовный искатель, он очень сильно разозлился, потому что его осквернил этот слуга, который подметал пол. You rascal, you contaminated me. Ах ты негодяй, ты меня осквернил. And he started running after the sweeper, thinking to beat him. И он начал бежать за тем слугой, который подметал пол, для того, чтобы побить его. So he went again to the river, he took another bath and come back to the house of the saint. И поэтому он принял омовение в реке, и он снова вернулся к дому этого святого. And he said, my dear saint, so 1 year passed, can you now give me initiation and help me to see the divine? Итак, дорогой святой, я на протяжении 1 года готовился, я применял омовение. Можешь ли ты теперь меня инициировать? And the sage then said to the seeker, И тогда святой человек сказал этому искателю, that my child, your mind is not yet subdued, not yet controlled. Мое дорогое дитя, твой ум еще не полностью подчинен и не находится под контролем. Even after 1 year of meditation and purification and practice of sadhana, you are still angry like a snake. Даже после 1 года медитации, практики, ты все еще становишься, можешь легко разозлиться, как змея. So go and practice your devotional, your spiritual sadhana for another year. Поэтому иди практикуй свою духовную садхану еще на протяжении 1 года. So the seeker went, he started to practice his sadhana for another year. И поэтому духовный искатель пошел, он снова проделал духовную практику на протяжении 1 года. And on the day when he was supposed to come again to the house of the saint again instructed the sweeper to do the same thing. И снова святой проинструктировал слугу, который подметал полы, для того, чтобы он сделал то же самое, когда придет этот духовный искатель к его двери. And the sweeper again threw some dust on the body of that seeker. И тогда этот слуга, подметавший полы, снова стряхнул пыль на этого духовного искателя. This time the seeker didn't want to beat the sweeper, but he used some very, very harsh words. И на этот раз духовный искатель уже не хотел побить этого слугу, подметавшего полы, но он использовал в отношении него несколько очень грубых и резких слов. And then he took bath and went again to the house of that sage. И тогда он снова принял омовение и снова пришел к дому этого святого человека And asked for initiation. и попросил его об инициации. But the sage told him, Но святой сказал ему, I'm sorry, but you are not ready, извини, но ты еще не готов, because maybe you are not completely mad, but still the serpent of your mind is making those hissing sounds. So you're still spitting poison in the form of bad words. потому что твой ум еще не находится под полным контролем. Возможно, змея твоего разума, она в какой-то степени усмирена и не гневится, но тем не менее она продолжает шипеть и выбрасывать яд в виде грубых и резких слов. How can you expect to see God without killing that serpent? Как ты надеешься увидеть Верховного Господа, не убивая эту змею? So, in other words, the master wanted to help this seeker to overcome his materialistic tendency. Другими словами, этот святой хотел помочь этому духовному искателю превзойти свои материальные склонности. Like we have in devotional service the description of a materialistic devotee. Как у нас есть описание материалистичного преданного.
Archayame vahare pujamya chadaechete natat bhakteshu cha anishu. Sabhakta prakrita smritaha. That a materialistic devotee, he is concentrated on different rituals related to deity worship, Что материалистичный преданный сконцентрирован на различных ритуалах, связанных с поклонением божествам, or rituals connected with his sadhana, или ритуалами, связанными с его садhaной, but natat bhakteshu cha anishu. He is not able to build proper loving relationship with other bhaktas and with other living entities. но он не способен построить любовные дружеские взаимоотношения с другими бхактами или с другими живыми существами. So the sage said that you are not ready yet, go and prepare yourself for another year. И поэтому святой сказал ему: ты все еще не готов, поэтому иди подготавливай себя на протяжении еще 1 года. So now the seeker was very determined that next time he'll definitely pass the exam. И теперь этот искатель был уверен, что в следующий раз он точно сдаст этот тест. Mhm. And after 1 year, after taking bath, he came to the door of the sage. И еще 1 год прошел, и он снова принял омовение и пришел к двери этого святого. And this time the sweeper not just swept some dust on him, but he took a garbage can and threw over him all that garbage. Но в этот раз слуга, подметавший полы, не просто осыпал его пылью, он взял мусорное ведро и просто весь этот мусор высыпал ему на голову. So this time the seeker, he was very humble. He just paid his obeisances and said, Но в этот раз духовный искатель был очень смиренным, он просто предложил свои поклоны и сказал: "Dear brother sweeper, you did a very good service to me, and I'm very thankful to you." Мой дорогой брат, слуга, подметающий полы, я очень благодарен тебе, потому что ты оказал мне великую услугу. You helped me to subdue my anger, Ты помог мне справиться со своим гневом. and I thank you from the bottom of my heart. Я благодарю тебя от всего своего сердца. So on this time, the sage, he opened the door and said, "Now you are ready. И в тот момент святой открыл дверь и сказал: вот теперь ты готов. You are ready to receive initiation, to become a disciple, Ты готов получить инициацию, ты готов стать учеником, because you gave up all those unfavorable things that otherwise would block your spiritual advancement." потому что ты отказался от всех этих неблагоприятных материалистичных вещей, которые бы в будущем препятствовали твоему духовному развитию. So in Vedic times, there was a very, very strict approach towards who should receive initiation and who should not receive initiation. Итак, в ведические времена существовали очень строгие правила по поводу того, кто может получить инициацию, кто ее получить не может. Mhm. In our times, Srila Prabhupada was very merciful that he reduced a lot of thousands and thousands of rules and regulations to just 4 principles that we have to follow. Но Шрила Прабхупада в наши времена был очень-очень милостив, и он тысячи предписаний сократил для того, чтобы мы могли им следовать. Mhm. Он свел их до уровня 4 регулирующих принципов. And also he gave us the instruction to chant minimum 16 rounds a day and to follow all the aspects of devotional life. И также он оставил нам наставление для того, чтобы мы воспевали минимум 16 кругов. But those things are just minimum. Но все эти вещи являются просто минимумом. Therefore, we have to learn the Vaishnava culture, which is a culture of anukul and pratikul. Поэтому мы должны изучать вайшнавскую культуру, которая является культурой анукул и пратикул. A culture which is teaching you what is favorable for your advancement and what is unfavorable and you should reject in order to avoid any obstacles in your advancement. Для того, чтобы понять, что является благоприятным для твоего духовного развития и что является неблагоприятным, и от чего тебе следует отказаться. Okay, then Sanat Kumara Samhita continues. И затем Санат Кумар Самхита продолжает. After describing that we should reject all the practical and accept all the favorable things, now Sanat Kumara Samhita is saying,
После того, как было объяснено, что мы должны отказаться от практикулы и принять все благоприятное, Санат Кумар Самхита продолжает. Sakrit papana rakshadi kalyanugatanam tayo vichinta vishwashyeditam mam avashyam avishayata. Verse 128. Shri Radha and Krishna will protect anyone who even once surrenders to them. One should confidentially think, Shri Radha and Krishna will protect me. Итак, 128 стих. Шри Шри Рада Кришна защитят любого, кто хотя бы раз предался им. Человек должен с уверенностью думать, Шри Шри Рада Кришна защитят меня. So, this is called Rakshishati Vishwasok, the conviction that the Lord will protect me. И это называется Ракшиш Яшити Вишвасо. Это убежденность в том, что Господь защитит меня. And it's a part of those sixfold surrendering process. И это является частью тех 6 процессов предания. And this conviction will have to be cultivated by us year by year, day by day. И эта убежденность должна у нас культивироваться день за днем, год за годом. And there will be different stages of surrender and of conviction that Krishna is protecting me and I don't need anything else. Будут определенные этапы развития этой убежденности, преданности, убежденности в том, что Кришна меня всегда защитит. And there is a very beautiful description about 3 levels of surrender that is given in Sattvata Tantra. И существует описание 3 основных уровней предания, описанных в Саттвата Тантре, Which just confirms that surrender is a gradual process. которое только подтверждает, что предание является постепенным процессом. And this Shastra is saying, И в этой шастре говорится, actually it's a dialogue between Lord Shiva and Narada Muni. это вообще это диалог между Господом Шивой и Нарада Муни. And the Lord Shiva is telling to Narada Muni, he is describing the process of surrender. И Господь Шива делится с Нарадой Муни, он описывает ему процесс предания. First, he is saying that surrender is taking direct shelter of Lord Krishna with the body, words, and the mind. И сначала он говорит ему, что предаться значит принять прямое прибежище Господа Кришны телом, словами и умом. O best of the Brahmanas, those who know the Vedas say that there are 3 types of surrender. О лучшие из браманов, те, кто знает Веды, говорят, что существует 3 вида предания. Prathama, which means the initial stage of surrender. Прадхама, что означает начальная стадия предания. Then Madhyama, the intermediate stage. Затем Мадьяма, промежуточная стадия. And Shrestha, the highest stage. И Шрешта, или высшая стадия. O sage, now listen to a detailed description of each of them. О мудрец, теперь послушай подробное описание каждой из них. And he is describing the initial stage of surrender. И он описывает начальный уровень предания. The conviction that following religious principles, visiting places of pilgrimage and worshipping the demigods will protect one from the reactions of sinful activities is considered pratama, the initial stage of surrender to Lord Krishna. Убежденность в том, что следование религиозным принципам, посещение мест паломничества и поклонение полубогам защитит человека от реакции к греховной деятельности, считается прахатмой или начальной стадией предания себя Господу Кришне. So, in other words, just the initial phase that I should purify myself, I should follow some dharma, and I should rectify my karmic reactions. This is just the beginning of the process of surrender. Итак, мысли о том, что я должен очиститься, что я должен следовать дхарме, что я должен убрать свои кармические реакции, это все является лишь начальной стадией предания Господу. But then a devotee should advance further. Но затем преданный должен прогрессировать. And Lord Shiva is describing to Narada what he should do. И Господь Шива описывает Нараде, что он должен делать. He's saying that the conviction that one should offer one's wife, children, friends, wealth, cows, and other possessions to Krishna is considered madhyama, the intermediate stage of surrender to the Lord.
Он говорит, что убежденность в том, что нужно предложить жену, детей, друзей, богатство, коров и другое имущество Кришне, считается мадьямой, промежуточной стадией предания себя Господу. Mhm. So on that level, a devotee is already, he's not just interested in purifying his karma, but he wants to give something. И на этом уровне преданный не просто хочет очистить свою карму, но он хочет дать что-то взамен. And he's ready to engage everything he possessed in the service of the Lord. И он хочет вовлечь все, чем он обладает, в служение преданное для Господа. But everything he possessed externally. Но все, чем он обладает снаружи, с внешней стороны. And then finally, Lord Shiva is describing the last stage of surrender. И затем в конце Господь Шива описывает последнюю стадию преданности. The conviction that one must surrender oneself, one's body, and all one has at the lotus feet of Krishna is called Shrestha, the highest stage of surrender to Lord Krishna. Убежденность в том, что нужно предать себя, свое тело и все, что есть у человека лотосным стопам Кришны, называется Шрештха или высшей ступенью предания себя Господу Кришне. But first of all, you have to surrender yourself to the Lord. Но прежде всего вы должны самого себя предоставить Господу. And in the explaining the famous verse from Srimad Bhagavatam, Etava Jama Sapalyam Dehina Miha Dehishu, Prana Artha Diya Vacha Shiyama Charanam Sada. Srila Prabhupada is pointing out a very important thing. И объясняя стих из Шримад Бхагаватам 10, 22, 35, он делает особый акцент на одну вещь. So the verse is saying that it is the duty of every living entity to perform welfare activities for the benefit of others in his life with his wealth, intelligence, and words. Итак, долг каждого живого существа действовать на благо другим своей жизнью, имуществом, разумом и речью. And in one of his lectures, Srila Prabhupada explained that first of all, a devotee, he starts with his life. He should surrender his life to the Lord. И в одной из лекций Шрила Прабхупада говорит, что прежде всего преданный должен предоставить свою жизнь Господу. Он должен начать со своей жизни. Which means to surrender your prana, your life aims. Что означает предоставить Господу свою прану, саму суть своей жизни. That, my dear Lord, from now on, I completely, all of my life is belonging to you. Что Верховный Господь, с этого момента вся моя жизнь полностью принадлежит Тебе. And if a devotee is not able to surrender to that degree, to full degree, then at least he should surrender his next thing, the artha, which means his possessions. И если он не способен на этом уровне отдать Господу свою жизнь, он должен хотя бы отдать ему свою артха, все, чем он обладает. And if he is not able to surrender his wealth or his artha, then he should surrender his intelligence. И если он не может отдать свою артха или имущество, он должен дать свой разум, свой интеллект. He should do something for the service of the Lord. Он должен делать что-то для служения Господу. And if he's not able, he's not very intelligent, then at least he should surrender his words, vacha. И если он не квалифицирован, не способен это сделать, он должен хотя бы тогда свои слова, вача, предоставить Господу. And this Svatatan Tantra is saying how we should surrender our words to the Lord. И в Сатвата Тантре описывается, как именно мы должны предложить свои слова Господу. Either by saying to the ear, I'm yours, or by being convinced in one's heart that one belongs to the Lord, or by simply dedicating one's body to Him. In whatever way one surrenders to the Lord, one will experience happiness. Либо сказав вслух «Я твой», или убедившись в своем сердце, что принадлежишь Господу, или просто посвятив Ему свое тело, каким бы образом человек не предался Господу, он испытает счастье. And in the end, now we are coming to the end of Sanakumara Samhita. И в конце Yes, we will hear an example of Shrestha, of
the full surrender of the Lord. И заканчивая Шишанат Кумара Самхиту, в которой описывается, в этом стихе будет пример Шрешта, Or the example of the highest type of surrender to the Lord manifested in the form of a prayer. или высшая степень преданности Господу, которая описывается в форме молитвы. And this prayer is well known for more experienced devotees as a Padya Panchaka prayer. И эта молитва известна более продвинутым старшим преданным, которым она известна под именем Падья Панчака. And usually pujaris, when they are serving the deities afterwards, in the end, they are offering this Padya Panchaka prayer. И когда пуджари служат божеству, они в конце произносят эту молитву. And the prayer is saying, И молитва звучит так. Samsara sagranata putramrita grihanganat goptarao me vamava prapanabhaya bhanjanao. O Shishi Radha Krishna, please rescue me from the ocean of birth and death. О Шри Рада Кришна, пожалуйста, спасите меня из океана рождения и смерти. Please rescue me from the troubles born from children, friends, and home. Пожалуйста, спасите меня от неприятностей, порожденных детьми, друзьями и домом. Please break into peace the fears of your surrendered devotees. Пожалуйста, разбейте на куски страхи вашего предавшегося преданного. So, in other words, please liberate me from the attachment to my home, to my griha, to my possessions, to my bank account, and so on. Другими словами, помогите мне отрешиться от своих детей, обязанностей, дома, греха, от банковского счета, Нет, не от детей, а от привязанности к этим вещам. от привязанности. So it doesn't mean that we reject our kids, that we reject our homes, and we reject our wives, and so on. Это не означает, что мы отказываемся от своих детей, от своих домов, жен и так далее. They just should be the number two, not on number one of our attachment. Они просто должны быть номером 2, а не номером 1 среди наших привязанностей. Krishna should be number one, and they should be number two. Кришна должен быть номером 1, а они должны быть номером 2. But the idea is that when we are just attached to those things, then we are completely covered by fear of who and how I'll be able to maintain them. Но если мы полностью привязываемся к этим вещам, то появляется страх о том, как я все это буду поддерживать и как я с этим буду справляться. But the idea of the prayer is that now, Krishna, you take care about those things, and please disentangle me from my fears and my mentality that I'm maintaining them. А предавшийся разум будет говорить так, что теперь, Кришна, ты находишься в ответе за это все, и ты контролируешь ситуацию, и я не должен думать о том, как я буду это поддерживать. I'm reading this prayer from Sanakumara Samhita just to give you an example of a prayer by which we cultivate the mood of surrender. Я вам читаю этот стих из Санат Кумара Самхиты как в качестве примера того, как мы должны молиться. Yes, because surrender is a mood that is cultivated also by our daily prayers. Потому что состояние предания — это то состояние, которое мы культивируем в себе ежедневно, в том числе и молитвами. Mhm. So the next prayer from this Padya Panchakas series of little shloka prayers is saying, Итак, следующий стих из этой серии Падья Панчака молитв, коротких стихов, говорится: Yohama masti yatkinchi dihaloke paratpracha tat sarvam bhavato chaiva charanishu samarpitam. O Shishiradan Krishna, today I place at your feet myself and everything I possess, either in this life or in the next. «О Шри Рада Кришна, сегодня я кладу к вашим стопам себя и все, чем обладаю в этой жизни или в следующей». So I'm not even interested in my next life. I'm leaving it up to you. То есть я даже не заинтересован в своей следующей жизни, я полностью отдаю это вам на ваш контроль.
Ahamapi aparadanam alayastaktva sadhana agatischa tatonata bhavantu me param gati. I am the home of all offenses. I have abandoned all spiritual duties. I have no shelter. O Shri Radha and Krishna, O my lords, please become my shelter. Я пристанище всех оскорблений. Я оставил все духовные обязанности. У меня нет прибежища. О Шри Рада Кришна, о мои господа, пожалуйста, станьте моим прибежищем. So now he's manifesting a mood of full humility towards the Lord. И теперь он показывает состояние полного смирения по отношению к Господу. And we have two very, very beautiful shlokas that are describing now the mood of full surrender to Radha and Krishna. И у нас есть еще две замечательные шлоки, которые показывают нам состояние полного предания Рада Кришне. Tavasmi radhikanatha karmana manasagira Krishna kante tava vaisme vamavagatir mama sharanam vam prapanasmi karunanikara karao prasadam kurudasyam bhava maidushte paradini. O Master of Radha, I am yours. О повелитель Радхи, я твой. O beloved of Lord Krishna, I am yours. О возлюбленная Господа Кришна, я твой. So this mood of surrender is cultivated like that, dear Lord, I belong to you. То I'm not my own master anymore. есть это умонастроение культивируется этой молитвой. То есть я ваш, я полностью ваш. Karmana manasagira, I offer to you both my thoughts, words, and deeds. You both are the goal of my life. Я предлагаю вам и свои мысли, и слова, и дела. Вы оба цель моей жизни. Sharanam vam prapanasmi karunanikara. O Shri Radha and Krishna, you are like two great oceans of mercy. О Шри Рада Кришна, вы подобным двум великим океанам милости. Please be merciful to me. Пожалуйста, будьте милостивы ко мне. I take shelter of you. Я принимаю прибежище у вас. I surrender to you. Я предаюсь вам. Please engage me, a sinner and an offender, in your service. Пожалуйста, займите меня, грешника и преступника, служением вам. So then Sanat Kumara Samhita is saying that, O best of sages, one who desires to quickly attain the direct service of divine couple should daily recite these 5 verses, Padya Panchaka. И затем Санат Кумара Самхита говорит: «О лучший из мудрецов, тот, кто желает быстро достичь прямого служения божественной чете, должен ежедневно повторять эти 5 стихов, Падья Панчака». In this way, I have briefly described the external activities of the surrendered souls. Таким образом, я кратко описал внешнюю деятельность предавшихся душ. Now I'll describe the activities hidden in their hearts. Теперь я опишу деятельность, сокрытую в их сердцах. And then Sanat Kumara Samhita is describing some more confidential things and meditations that are happening on the level of Raganuga sadhana. И затем Санат Кумар Самхита описывает несколько сокровенных вещей, которые происходят на уровне Raganuga sadhana, or on the level of spontaneous devotional service. рага садханы или на уровне спонтанного преданного служения. It will come later, but for us it was important to hear those external descriptions because they correspond to our level now. И мы об этом поговорим позже, но сейчас для нас было важно услышать вещи, которые происходят на уровне внешнего преданного служения, потому что именно на этом уровне мы с вами сейчас находимся. Mm-hmm. So the culmination of initiation is Газированный и без газа. the Хорошо, cultivation. спасибо вам. Гурудев, у вас У вас микрофон выключен. Yes, today something is happening. I did not stop it. Somehow it was stopped. But anyway, so the culmination of the process of surrender, the culmination of the process of initiation is full surrender to the Lord. Так, кульминация инициации – это полная преданность Господу. Полное предание. And I showed you
a prayer that Sanat Kumara Samhita is describing. Я показала молитвы, которые описаны в Санат Кумар Самхите. We spoke about the mood of internal surrendering. Мы с вами поговорили об умонастроении предания, полного предания. And that's the direction we should go in after the initiation. И это именно то направление, в котором мы должны двигаться после получения инициации. If we want to follow in the Narada Muni's footsteps. Если мы хотим пойти по стопам Нарада Муни. Okay, dear devotees, thank you for your attention. Maybe you have some questions regarding the topics that we described today. Так, дорогие преданные, спасибо вам за ваше внимание. Возможно, у вас есть какие-то вопросы по теме, которую мы с вами обсудили. Да, Радаканта. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам большое за лекцию. Такой вопрос. Опишите, пожалуйста, объясните, как должна выглядеть здоровая привязанность к духовному учителю. Харе Кришна. So please, Gurudev, describe the healthy attachment to your spiritual master. It's a very interesting question. Это очень интересный вопрос. Sounds simple, Звучит просто, but it's very deep. но он очень глубокий. And it's very important to understand the answer to that question. И очень важно понять ответ на этот вопрос. Because yes, we can cultivate some unhealthy attachment to the spiritual master. Потому что, да, мы можем с вами культивировать нездоровые привязанности по отношению к своему духовному учителю. I'll give you some extreme examples. Я дам вам несколько экстремальных примеров. For example, ladies, they can cultivate a subtle attachment to associate with the spiritual master just on the human level, on the level of male-female relationships. Например, женщины могут развить тонкую привязанность к своему духовному учителю в том, чтобы делать упор на общение между ей и своим духовным учителем на уровне мужчина и женщина материального уровня. The feminine nature requires masculine energy. Женская природа нуждается в мужской энергии. And women, especially if they're alone, sometimes they have this tendency to strive to associate with the spiritual master who is a man just to compensate the need of that attention and energy and so on. И женщины, которые одиноки, у них есть эта тенденция или склонность к тому, чтобы общаться таким образом со своим духовным учителем, компенсируя нехватку мужской энергии в их жизни. And I saw how my spiritual master was dealing with that. И я видел, как мой духовный учитель справлялся с этим. And at one point he had to tell a lady disciple, И в какой-то момент он должен был сказать девушке преданной, very straightforwardly, очень прямолинейно, that I'm sorry, dear such and such, but you have the right to come to my room only in the presence of my servants, male servants. такая-то, такая-то, дорогая, извини, но теперь с этого момента ты можешь посещать мою комнату только в присутствии мужчин преданных, сопровождающих. Don't write me at night. Не пиши мне ночью. Don't write me lengthy letters each day. Не пиши мне какие ленти, длинные письма каждый день. And just try to cultivate the mood of the service and not the mood of associating with somebody, with a male in your life. И поэтому культивируй в себе сознание слуги, служения, а не сознание того, чтобы каждый день у тебя было какое-то общение. We can have an unhealthy, dependent relationship with the spiritual master on the level of compensating some psychological issues. Мы можем свести общение с нашим духовным учителем до компенсации нехватки какого-либо общения в нашей жизни.
So in other words, we transform our spiritual master into a psychologist who is obliged to help us to cope with our different psychological issues. И поэтому мы можем возвести нашего духовного учителя в ранг топ-психолога, который будет помогать нам справляться с нашими различными психологическими трудностями и травмами. Or, for example, if we did not have a father in our life, then we try somehow to transform the spiritual master in a fatherly figure in our life who is compensating all those years that we did not received a fatherly energy or fatherly care in our childhood. Или если у нас не было в детстве отца, то мы можем переносить это восприятие на духовного учителя, заменяя таким образом фигуру отца в нашей каждодневной жизни им. Mhm. Or if we are irresponsible in our life, we have the tendency, to delegate the responsibilities of our lives to the spiritual master, that you take the decisions, tell me, and I'll fulfill your decisions. Или если мы являемся безответственными по отношению к своей жизни, то мы перекладываем ответственность за принятие даже каких-то простых решений в нашей жизни на плечи своего духовного учителя, что, мол, ты берешь ответственность за то, что я должен поступить вот так и вот так. To some degree, the spiritual master can be involved in these things. В какой-то степени духовный учитель может быть вовлечен во все эти вещи. But we should not forget that he is the spiritual master, not material master. Но мы не должны забывать, что он является духовным учителем, а не материальным учителем. Therefore, our spiritual relationship, healthy relationship with the spiritual master is based on the message that he is transmitting by his teachings. Поэтому наши взаимоотношения с нашим духовным учителем, они основаны на том, что он говорит, какое знание он нам дает. And to the degree that we are connected and resonating with the ideals that he is delivering through his Krishna Katha, to that degree we are creating a real spiritual bond from heart to heart with our spiritual master. И в той степени, в которой мы слушаем эти знания, и мы следуем тем идеалам, которые наш духовный учитель своим примером проживает, и мы перенимаем это от него. Именно на этом строится очень сильная духовная связь, которая идет от сердца к сердцу, от духовного ученика к учителю. Anything else on that, Radhakanta or any other devotees? И есть еще что-то по этому поводу, Радхаканта или другие преданные? У меня ничего. Спасибо вам большое, дорогой Гурудев. Aruna Govinda Prabhu. Харе Кришна, дорогой Гурудев, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Благодарю вас за такую серьезную достаточно лекцию. Я хочу спросить о молитве, которую вы зачитывали, Падья Панчика. Может ли, допустим, я произносить такие молитвы, хотя в должной мере не обладаю татвой о Шримати Радхарани, и в полном объеме, да, я не до конца это все понимаю, или там вообще ничего не понимаю, и можно ли мне молиться таким образом? The question is about the prayer of Padya Panchaka. Prabhu asks if he doesn't feel qualified, if he doesn't have tattva or understanding, partial or full understanding of this prayer, can he even pronounce that? Yes, by pronouncing this prayer, we'll obtain all the qualifications that we need to then pronounce this prayer with full devotion and full surrender. Да, произнося эту молитву, мы обретем необходимую квалификацию для того, чтобы потом произносить эту молитву с полным преданием и служением Верховному Господу. The prayer is very deep, but it's not very, very esoteric. Молитва, она очень глубокая, но она не является эзотерической.
Therefore, we will never acquire a qualification if we will not start from something. Поэтому мы никогда не обретем квалификацию, если мы откуда-то не начнем. Therefore, it's a good beginning, a good start, and don't be hesitant to do that. Поэтому это хорошее начало, хороший старт, и не надо колебаться, когда ты будешь читать эту молитву. This prayer is describing the doina bhava, or the mood of humility before the Lord. Эта молитва описывает дойна бхава или умонастроение смирения по отношению к Верховному Господу. And is fixing us in our prayojana, in our ultimate goal of our sadhana. И оно концентрирует нас на нашей прайоджане или на нашей конечной цели, нашей духовной садханы. And sadhana without a clear understanding what is our final goal is sadhana bas, is just an imitation. И садхана, в которой у нас нет четкого понимания конечной цели нашей садханы, является садхана абас, которая не несет в себе никакой пользы. Therefore, this prayer is a reminder of in what direction we are going. And don't worry, it's not too esoteric. It's appropriate even for our level now. И эта молитва указывает нам направление, в котором мы должны двигаться, читая и осознавая эту молитву. Поэтому не волнуйся, она не является слишком эзотерической, она является именно тем, что нам нужно на нашем уровне для того, чтобы идти дальше. Матаджи Валька. Харе Кришна, дорогой Гурдев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. В приглашении на нашу встречу вы написали стих из Бхактивинода Такура, где сказано, что внимательно размышляя над истинным смыслом воспевания святых имен. И я вот прочитала несколько раз это и поняла, что, видимо, не очень понимаю, какой истинный смысл воспевания святых имен, и хотела бы, могли бы вы пояснить это, пожалуйста. So when you invited us to today's meetings, you cited the verse of Bhaktivinoda Thakur in which it was said that one should carefully think about the ultimate idea of chanting the holy names. But I don't understand fully what is that ultimate idea of enchanting. If you can comment on that one. Yeah, let me find exactly this verse in just a second. It will be easier for Krishna Kanta also to translate. I have to reset my browser, and it's a long story. Can somebody copy paste the verse and send it here to the chat? You just take the verse that I quoted in my yesterday's message in the Japa Puja invitation to Japa Puja Bhagavatam together, and please send it here. Если кто-то может скопировать из группы Japa Puja Bhagavatam вместе, и да. Yes, we have in Russian, but please send me in English also. Yes, in English. So, by eagerly contemplating the actual meaning of chanting of the holy names and by praying to Krishna with humility, one gradually makes advancement on the path of bhajana. Unless one follows this process, one will spend many persons sadhana, just like the karmis and gyanis. Итак, внимательно размышляя над истинным смыслом воспевания святых имен и смиренно молясь Кришне, человек постепенно продвигается по пути баджаны. Если не следовать этому процессу, человек проведет много рождений в садхане, подобно карме и гьяне. Actual meaning of the holy name means, first of all, means to understanding the holy name according to the explanations that are given by the spiritual master. Итак, истинный смысл воспевания святых имен имеется в виду тот смысл, который вкладывает в него, и объяснение, которое вкладывает в него духовный учитель.
So the goal of chanting the holy name is chanting with devotion and with the mood of surrender. Итак, истинный смысл воспевания святых имен является то, что мы воспеваем его с вниманием и с преданностью. There are many different other yogis, swamis, and spiritual people in India who are also chanting the holy names. Существует в Индии много различных духовных искателей, йогов и так далее, кто воспевает святые имена. Mayavadi also are chanting the holy names, and they are also chanting Hare Krishna Mahamantra. Майявади точно так же воспевают святые имена, и они воспевают Махамантру. But they are not chanting with the goal of surrender to the holy name and to the Lord, but they are chanting in the mood of exploiting the holy name. Но они воспевают это святое имя не с целью предания Господу, они воспевают с целью эксплуатировать святое имя. And contemplating the actual meaning means contemplating according to the explanations given by our spiritual master in accordance with the previous Acharya's teachings. И размышление над истинным смыслом воспевания святых имен означает размышлять над объяснениями и комментариями, которые были даны нашим духовным учителям, а также комментариями и объяснениями, которые были даны предыдущими ачарьями. We should understand what the word Hare means. Мы должны понимать, что означает слово «харе». Hare may mean either Shrimati Radharani, «Харе» может означать как Шримати Радharani. Hare may mean the name of Lord Krishna, Hari, Также может означать имя Кришны Хари, which the one who is stealing the sinful reactions or who is destroying the sinful reactions. тот, кто крадет или разрушает греховные реакции. And Hare may also means the spiritual energy. И Харе также может означать духовную энергию. Different shastras are giving different meanings. Различные шастры дают различные объяснения. The same way Lord Krishna. Krishna is the Supreme Lord. Точно так же Верховный Господь Кришна. We are perceiving Krishna as Ishvarah Paramach, Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Мы воспринимаем Кришну как Верховную Личность Господа, The All-Beautiful One, самый красивый, the All-Attractive One. всепривлекающий. But there are other schools who interpret Krishna as something else. Но есть другие школы, которые интерпретируют Кришну как что-то другое. They say Krishna means dark, Они говорят, Кришна означает темный, formless, бесформенный, one who doesn't have any senses, anything, тот, у кого нет никаких чувств, ничего. and so on. I don't want to give those Mayavadi explanations. И так далее и тому подобное. Я не хочу давать здесь объяснения Майявади. So in our understanding, the word Rama means Radharaman, one who is giving pleasure to Shrimati Radharani. И у нас Рада означает тот, кто дает наслаждение Шримати Радharani. Rama, не Radha. Рама. And Rama is also one who is giving happiness to his devotees. И Рама означает также тот, кто дарит наслаждение своим преданным. So these correct explanations that we are hearing from the spiritual master is called Sambandha Jnana. И те правильные объяснения, которые мы слышим от нашего духовного учителя, называются Самбандха Гьяна. And we have to think about the meaning of the Sambandha Jnana. И мы должны думать о смысле Самбандха Гьяна. Or about the meaning of those explanations that the spiritual master is giving in the frame of those Sambandha Jnana. Или мы должны думать о смысле тех объяснений, которые наш духовный учитель дает в рамках Самбандха Гьяны. Otherwise, we will chant the holy name superficially. Иначе мы будем воспевать святое имя поверхностно. If we are not thinking, if we don't understand the deep meaning of the holy name, our chanting will be called namakshara, external, superficial chanting. Если мы не будем размышлять об истинном смысле воспевания святого имени, то это наше воспевание будет называться намакшара, поверхностное или невнимательное воспевание. Or it is called sometimes alphabetical chanting. Или оно также называется литературным воспеванием. Нет, воспеванием на уровне воспроизведения алфавита, букв.
And I don't remember exactly who, but there is this example from whom I heard it, but there is this example. Я не помню, от кого я это услышал, но существует также такой пример. And then I saw it on my proper personal experience. И я убедился в этом на своем собственном опыте. When you are going to Vrindavan and you are going to Deloy Bazaar, Когда вы идете во Вриндаване на Лой базар, actually last year we had this experience with Guru Mata. у нас в прошлом году вообще-то был этот опыт с Гуруматой. So the last time before the last year, we've been in India, maybe, I don't remember exactly, 12 years or something. No, or 8 years. At least 8 or 10 years we've been in India before. До того, как мы в прошлом году поехали в Индию, до этого мы были там 8-10 лет назад, минимум 8-10 лет назад. And when we went to the Loy Bazaar, И когда мы пошли на Лой базар, there was a shop, был там магазин, and the shop owner came out of his shop и владелец магазина вышел из него. and said, "Oh, Moksharupa, where have you been for so long?" О, Макшарупа, где вы были так долго? And we were shocked because he was remembering her name. И мы были в шоке, потому что он запомнил ее имя. So this means to be a professional Vaishya, Вот это означает быть профессиональным вайшьей, who is really having a relationship with his clients. у которого настоящие взаимоотношения со своими клиентами. Mhm. And when he was saying Moksharupa, and then the next days when we were passing by, he was saying, "Moksharupa, come to me, Moksharupa, come to me." И когда мы на следующий день проходили мимо, он кричал: "Макшарупа, заходи ко мне, Макшарупа, заходи ко мне". So he is saying, "Moksharupa, come to me." Он говорит: "Макшарупа, заходи ко мне". His intention is not to serve Moksharupa. И не для того, чтобы его намерение не служить Макшарупе. His intention is to take something from Moksharupa, Его намерение взять что-то от Макшарупы, to take her money. получить ее деньги. So in the same way, we can chant Krishna, Точно так же мы можем воспевать Кришна, or we can chant the whole mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, или мы можем воспевать полноценно всю мантру, with the intention that, O Radha and Krishna, O Supreme Personality of Godhead, please give me money, и можем воспевать святое имя: "О, Радха Кришна, пожалуйста, дайте мне денег, please give me a beautiful wife, пожалуйста, дайте мне красивую жену, please give me advancement in my career, пожалуйста, помогите мне продвинуться по карьерной лестнице, please liberate me from my bad karma." пожалуйста, освободите меня от моей негативной кармы", And other material things like that. и другие материальные вещи подобные. Or please, I want to become you, I want to become God. Или "Я хочу стать тобой, я хочу стать Господом, I want to fusion myself into you. я хочу растворить себя в тебе", And in this way to obtain liberation. и таким образом достигнуть освобождения. So there are different mentalities, different moods behind the chanting of the Hare Krishna mantra. И существуют различные намерения, различные умонастроения за воспеванием святого имени. You can chant for either bhukti, which means material enjoyment. Вы можете воспевать для бхукти или материального наслаждения. You can chant for mukti, which means liberation from the cycle of birth and death. Вы можете воспевать для мукти, освобождения из круга рождения и смерти. Or you can chant for obtaining siddhi, which means mystical perfections. Или вы можете воспевать для достижения ситхи, что означает мистические совершенства. Or you can chant for bhakti, Или вы можете воспевать для бхакти, for attaining pure love and pure devotion and pure surrender to the Supreme Lord. для чистого предания, чистой любви, чистого преданного служения Верховному Господу. So if we don't receive the proper conception, the proper knowledge, sambandha jnana from the spiritual master,
Итак, если мы не получаем подходящего объяснения, подходящего настроения санбанда гьяны от нашего духовного учителя, then our contemplation will lead to improper conclusions, to wrong conclusions about what is it about the chanting of the holy names. тогда наши размышления будут неверными относительно того, что является истинным смыслом воспевания святых имен. And we will chant on the material platform. И мы будем воспевать на материальной платформе. Recently, Severada, she asked me a question. Недавно Севератха задала мне вопрос. If there are some of my seminars on the holy names that I've given in Romanian language. По поводу моих семинаров о воспевании святого имени, которые я даю на румынском языке. And yes, there were not many seminars on the holy names in Romanian language during the last years. И да, в прошлые года не было много семинаров по поводу воспевания святых имен на румынском языке. I did not give any seminar which was speaking just about the holy name. Я не дал ни одного семинара, в котором бы говорилось только о воспевании святого имени. But technically, all the lectures that I have given during the last 8 years, Но технически все лекции, которые я дал на протяжении последних 8 лет, they were meant to help devotees to understand the mentality and the mood of chanting the holy names. они должны были помочь понять преданным умонастроение и намерение при воспевании святого имени. All those lectures, they were offering Sambandha Jnana, Все эти лекции предлагали им самбанда гьяну, or the knowledge about our relationship, our correct relationship with the Supreme Lord. или знание о наших правильных взаимоотношениях с Верховным Господом. And the relationship also with the holy name in that sense. И также наши правильные взаимоотношения со святым именем в этом смысле. Therefore, I can go on, Поэтому я могу продолжать. but the essence is that Но суть в том, что contemplating the actual meaning of the holy name means contemplating the knowledge we received from the spiritual master. размышления об истинном смысле воспевания святого имени являются размышлениями над объяснениями нашего духовного учителя, чем является истинное воспевание святого имени. General knowledge about devotional service Общее знание о том, чем является преданное служение, and specific meaning of the Hare Krishna Mahamantra. и четкое понимание того, чем является Махамантра, ее смысл. And Srila Prabhupada gave us a very short meaning of the Hare Krishna mantra, which is basic. И Шрила Прабхупада дал нам базовое понимание того, чем является Харе Кришна Махамантра. O Supreme Lord, O internal Supreme Energy of the Lord, please engage me in your devotional service. О Верховный Господь, о Высшая энергия Верховного Господа, пожалуйста, вовлеките меня в преданное служение вам. This is the basic meaning. Это основное значение. But then in time, by listening to the spiritual master, this basic meaning will develop and will become deeper and deeper and deeper. Но со временем это базовое понимание, данное нам Шрила Прабхупада, если мы будем слушать нашего духовного учителя, оно будет все больше разрастаться, развиваться для более глубокого понимания. Please engage me in your devotional service by doing this specific service. Пожалуйста, вовлеки меня в преданное служение тебе, когда я буду выполнять именно вот это преданное служение. In this specific mood. В этом конкретном умонастроении. In this specific realm of the spiritual world. В этой специфической реальности духовного мира. In this specific relationship with you. В этих особенных взаимоотношениях с тобой. Under the guidance of this specific your dear devotee. Под руководством, наставлениями этого твоего возлюбленного преданного. And so on, so on. So understanding by years, it will become deeper and deeper and more specific and specific. И так далее и тому подобное. Со временем, с годами это будет становиться все более конкретным, все более специфичным, это понимание. So in the beginning, we have general Sambandha Jnana.
Поэтому вначале у нас есть общая самбанда гьяна. And then our Sambandha Jnana become more specific. И потом наша самбанда гьяна становится более специфичной и конкретной. So this is what means to contemplate the actual meaning of the chanting of the holy name. Вот это называется размышление над истинным смыслом воспевания святого имени. And by understanding the meaning, then humility comes. И это, когда вы понимаете этот смысл, приходит смирение. And when we are chanting in the mood of humility with a proper conception, then our devotion grows as a result of chanting the holy name. И когда мы понимаем смысл, и к нам приходит смирение, тогда мы в подходящем настроении можем воспевать по-настоящему святое имя. Спасибо большое. Окей, да, Андрей. Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вопрос, он немножко такой из категории побужденных, порожденных любопытством. Он не связан напрямую с теорией и практикой преданного служения, но, несомненно, связан с преданными, возвышенными, описанными вот Шримад Бхагаватам. Вот, Нарада Муни назван в сегодняшнем стихе, вот вы читали, трансцендентным космонавтом. И хотелось спросить, есть ли еще такие в нашей Вселенной живые существа из категории джива-тат, которые могут точно так же наделены такими же полномочиями и возможностью путешествовать не только в пределах разных уровней нашей Вселенной, но и за уровнем Вселенной, то есть духовный мир. Тут вспоминается сразу же 4 кумаров, но они, насколько я понимаю, все-таки не выходили за пределы Вселенной. Они вот были, вот эта знаменитая история, где они с привратниками поругались. Это было, насколько я понимаю, в Шветадвипе, проявленное внутри нашей Вселенной. Вот, уточните, пожалуйста, Хари Кришна. Спасибо. The question is about advanced devotees, which is written in Srimad Bhagavatam. The question is out of curiosity more, and it's regarding Narada Muni, who was called the transcendental astronaut, which can travel beyond around the universe and beyond all the restrictions and limits. The question is if we have nowadays some jivas which can travel throughout the universe and beyond its limits. For example, for Kumaras, and I understood that they were having some traveling and they were arguing with some guardians, but if I understood correctly, it was in Shvetadvipa, so it was in the limits of our material universe, or if it's not correct, could you please tell us? The second canto of Srimad Bhagavatam is describing that all the siddhas, or the inhabitants of the Siddha Loka, of Brahma Loka, they have this capacity. Во второй главе Шримад Бхагаватам описывается, что все ситха и брамы, те, кто населяют ситха-локу и брама-локу, обладают таким, наделены таким могуществом путешествовать. And feeling compassion towards the living entities, they're going down in the universe in different planets and they're distributing knowledge. И чувствуя сострадание к живым существам на низших планетах, они спускаются и распространяют духовное знание. Seems to be Narada is the most prominent amongst that kind of living entities who are traveling with the goal of disseminating spiritual knowledge. И, судя по всему, Нарада Муни является самым выдающимся из таких живых существ, которые наделены могуществом путешествовать по другим мирам и вселенным, распространяя духовное знание. Therefore, we are hearing mainly about him traveling around the universe. Поэтому мы в большинстве случаев слышим о нем, который путешествует по вселенным. But otherwise, yes, all the inhabitants of Siddhaloka, they have the same capacity. Но помимо этого, все, кто населяют Сидалоку, у них есть такая способность. They are not just empowered to the same degree as Narada is empowered.
Они просто не наделены этим в той же степени, в которой этим наделен Нарада Муни. Narada is the personification of Bhakti Shakti of the Lord. Нарада является персонификацией, Олицетворением Бхакти Шакти или энергии преданности Верховного Господа. The energy of devotion of the Supreme Lord. Что-то еще, Андрей, по этому поводу? Спасибо большое. Харе Кришна. Харе Кришна. Виктор? Дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные, вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое за лекцию. В этой лекции вы сегодня упомянули, что, вернее, да, из песни Бхактивинода Такура один из видов аникульяси – это украшать свой дом изображениями Кришны, если я правильно понял, записал. И я хочу вас спросить, как правильно украшать свой дом изображениями, какие могут быть ошибки. Ну, например, там можно ли на кухне, в спальне, там, да, я уже не говорю про туалет. Вот это и просто много всего слышал от преданных, там, что на всех 4 стенах повесили изображение, даже некуда ноги протянуть, как бы и в таком духе. Вот. И еще хочу по поводу уточнить по поводу на рабочем столе компьютера или на телефоне, на заставке, там кого можно ставить, кого нельзя. Потому что ну, иногда такое чувство, что как бы есть личность, да, а я не уделяю должное внимание этой личности. Ну, не на алтаре имеется в виду, а вот на изображении, на фотографии. И ну, как-то так становится неуютно. Ну, просто я еще не полностью предавшаяся душа, и поэтому, как бы, знаете, иногда занимаешься какими-то делами, не связанными с преданным служением, и чувствуешь себя неудобно. In today's lecture, when we were talking about Bhaktivinoda Thakur, we were talking about Anikula, which is to decorate your house with pictures of Krishna, if Prabhu understood correctly. And he wanted to ask about some regulations on how to decorate your house, because he heard about devotees who put Krishna on all 4 walls and they couldn't put their feet anywhere because it was all over. And also, if you have pictures of Krishna on your phone or on your laptop as a background, is it correct or not? Because as not being the how to say, liberated soul who is always in a devotional service, Prabhu feels like he does some things which are not connected to devotional service, and so he cannot pay much attention to those pictures, and he feels uncomfortable. And so how it should be done? There are 2 types of pictures. Есть 2 вида изображений. There are, let's say, formal official pictures that we are worshipping. Есть формальные изображения, которым мы поклоняемся. And there are pictures that are not worshipped. И есть изображения, которым мы не поклоняемся. And those pictures that we are not worshipping, we can put on the walls, on the all 4 walls of our rooms. И те изображения, которым мы не поклоняемся, мы можем повесить на все 4 стены нашего дома. And we can change our dress in those rooms that have those pictures on the 4 walls. И мы можем даже переодеваться в тех комнатах, где на всех 4 стенах изображения. And we can sleep there. Мы можем спать там. And play computer games. Oh, sorry, no, yeah. И также играть в компьютерные игры. Ой, извините, я не это хотел сказать. So you got the message. So Вы поняли. there are non-official pictures that are there. Это неофициальные картины, которые могут находиться там. They keep us remembering the Lord. Они помогают нам помнить о Господе. But there is no any standard that we have to follow or we are obliged to follow in their presence.
Но не существует никакого стандарта, которому мы обязаны следовать. And of course, I would never put such pictures in the toilet, definitely. И само собой, я бы никогда не повесил такие изображения в туалете. Even in spite of them of being not official pictures for worshipping. Несмотря на то, что они не являются общепринятыми изображениями для поклонения. But I asked some head pujaris in Mayapur if it's okay to have in the room where you are sleeping, to have just general pictures with Krishna, with different holy places. Но я спросил главных пуджари в Майпуре, нормально ли, является ли это приемлемым изображение в той комнате, где вы будете спать. And they said yes. И они сказали да. Srila Prabhupada did that. Шрила Прабхупада так делал. Bhaktisiddhanta Saraswati did that. Бхактисиддханта Сарасвати так делал. So there are pictures that we are not worshipping officially, but they're helping us to remember the Lord. Есть изображения, которым мы официально не поклоняемся, но они помогают нам помнить о Господе. But of course, we are not doing those things in the front of open altars, which have pictures which we officially are worshipping. Но, само собой, мы не делаем этого перед изображениями, которым мы официально поклоняемся, как те изображения, которые есть у нас на алтаре. Therefore, if in our room we have the altar, Поэтому, если у нас в комнате есть алтарь, and we need to change the clothes, и нам нужно поменять одежду, переодеться, or to do some other stupid things like playing computer games, или нужно делать какие-то другие глупые вещи, как игры в компьютерные игры, then better close the altar. тогда лучше закрывать алтарь. But I'm joking now. I mean, I don't encourage devotees to play computer games. I'm just joking now. Но я сейчас шучу, я не советую преданным играть в компьютерные игры. Поощряю их, да. Мгм. So that's my understanding regarding this question, Victor. Это мое понимание касательно этого вопроса, Виктор. Better to have pictures on our walls which are helping us to spiritualize our, let's say, our sacred space. Эти изображения помогают нам одухотворить, так сказать, наше священное место. And we have to have an inner sacred space, and we have to have an external sacred space. И у нас должно быть внутреннее сакральное священное пространство и внешнее сакральное пространство. And external sacred space should be decorated according to our taste. И внешнее священное пространство должно быть украшено в соответствии с нашим вкусом. Some devotees, they like pictures of Radha Madhava from Mayapur. Некоторым преданным нравится изображение Рада Мадава из Майпура. Some devotees, they like the pictures of Vrindavana, Некоторым преданным нравится изображение Вриндавана, Lord Jagannath, Господь Джаганнат, or pictures of the spiritual master. или изображение духовного учителя. And whatever works for you and help you to remember Krishna. Все, что помогает вам помнить о Кришне. You may decorate your rooms according to your taste. Вы можете украшать свои комнаты в соответствии с вашим вкусом, предпочтениями. But the official pictures that are on the altar or are worshipped officially, then we should keep them either in a special place in our house. Но те изображения, которым мы официально поклоняемся, мы должны им предоставить отдельное место в нашем доме. Or close the altar when we have to do cleaning or we have to change clothes or things like that. Или покрывать алтарь, когда мы должны сделать уборку или переодеться и так далее. Спасибо, Гурудев. Хочу еще уточнить. Получается, изображение духовного учителя мы тоже поклоняемся. И получается, по этой логике, изображение духовного учителя только на алтаре у нас присутствует, да? So we are worshiping our spiritual master due to this logic. So we have the picture of our spiritual master only on our altar. Now we have official
picture of our spiritual master that is meant for worshiping, and this is kept on the altar. Еще раз, у нас есть официальное изображение духовного учителя, которому мы поклоняемся, и мы держим его на алтаре. And we can have let's say, unofficial picture of the spiritual master that we are not worshiping, but we want to keep it on the wall. You can keep it on the wall, no problem. Но есть неофициальное изображение духовного учителя, которое мы хотим повесить на стену, пожалуйста, вешайте его на стену. Because they are helping us to remember. Потому что они помогают нам помнить. They will help us to be in Vrindavana, to be in Mayapur, to be near Gurudev, not in Zhytomyr, not in Kiev, not in Bucharest, not in Moscow, or in Vienna somewhere, or in Ankara or Istanbul. They will help us to create this sacred space around us, which is anukul, favorable for our devotional service. Эти изображения помогут нам создать священное пространство, и мы всегда сможем находиться в нем, несмотря на то, что мы находимся в Бухаресте, в Вене, в Житомире, в Анкаре, в Стамбуле, неважно где, у нас будет это пространство, которое мы создаем, и мы всегда сможем там находиться. Это будет анукула, это будет то, что благоприятно для нашего духовного развития. These things that I don't have the right to have any pictures in my room where I'm sleeping because I'm putting my legs towards in that direction, in their directions. Вот эти все ограничения, что мне нельзя повесить на все стены изображения, потому что мне некуда будет протянуть ноги. It's coming from the smarta part of Indian culture. Это происходит из части смарта в индийской культуре. Это пришло из традиции смарта брахманов из индийской так называемой культуры. And during Srila Prabhupada things were more relaxed. И во времена Шрилы Прабхупады все было гораздо более расслаблено. Более просто. After Srila Prabhupada passed from this world, devotees, they were picking different things from different traditions in India, and life became very, very complicated as a result. Когда Прабхупада ушел из жизни, его ученики стали хватать по кускам какие-то знания из других областей, из индийской культуры, и они все это смешали, и жить стало гораздо труднее. Therefore, again, I asked the pujaris in Mayapur about that. Поэтому еще раз я спросил пуджари в Майяпуре об этом. This was the official replies. Это был официальный ответ. That we have official pictures and non-official pictures. У нас есть официальные изображения и неофициальные изображения. Be it of Krishna, of the spiritual master, of devotees, anything. Кришны, духовного учителя, преданных, что угодно. And those non-official pictures, they can be on the walls. И эти неофициальные изображения, они могут быть на стенах. And yes, we can sleep there, we can change our clothes there, no problem. Да, мы там можем спать, мы можем там переодеваться и так далее, никаких проблем. But of course, we don't put such pictures in the bathrooms. Но, само собой, мы не вешаем такие изображения в ванной комнате. And we don't go to the bathroom with the t-shirts of which has some picture of the spiritual master or of Krishna or the holy names on it. И мы, само собой, не входим в туалет, ванную в футболках с изображением Кришны на них. Therefore, keep things in a balance. Поэтому сохраняйте вещи в балансе. Спасибо большое. Пожалуйста. Кришна Канта. Я вдогонку по этим вопросам. У меня просто одна комната и ванная, по сути. У меня алтарь практически все время закрыт, и у меня есть несколько изображений Кришны. Я как раз думала о том, что мне,
обычно алтарь же должен быть как можно больше открыт. А у меня получается вот этот момент, когда ты заходишь домой, должен кланяться алтарю, и мне обязательно его открывать или нет. Вопрос по поводу ванной комнаты, например, заставка на телефоне Рада Кришна, но поскольку я все делаю, мою посуду, я иду с телефоном туда, потому что я слушаю лекции, пока я это делаю. Этого тоже делать нельзя. It's some details because I have only one room and I have bathroom where I do everything and I take my phone there, which has also some pictures of that. And about altar, which is most of time closed because of one room, and I always doing something. 99% is spiritual, but still I have to dress, I have to cook, clean, how to do in this situation. Dear devotees, don't become crazy. Дорогие преданные, пожалуйста, не сходите с ума. You have this tendency to become crazy, У вас есть эта склонность сумасшествия, вы знаете? Don't complicate your lives. Не усложняйте свою жизнь. These are coming from smarta portion of Indian culture. It's not coming from Prabhupada. Это и происходит от Марта Браманов, это не пришло от Прабхупады, все это умонастроение. Yena tena prakarena manah Krishna niveshayet. Sarve vidhi nishedek suretair eva kinkaram. By any means, first, just learn to remember Krishna. Что бы ни происходило, в первую очередь всегда старайся помнить. And use those things that are helping you to remember Krishna. И используйте вещи, которые помогают тебе помнить о Кришне. Don't get too much involved in those smarter things now. Сейчас не нужно вовлекаться очень сильно в эти смарт-вещи. We have Desha Kalapatras, we have time, place, and circumstances, especially when we have small houses, when we are renting things and we don't have the facilities to have a separate temple rooms and so on. Когда у нас есть небольшое пространство, мы снимаем квартиры, комнаты, у нас она очень маленькая, у нас нет отдельной алтарной, у нас есть время, место, обстоятельства, и мы исследуем этому. I also have this interface on my phone. Just a second. У меня тоже есть эта заставка на телефоне. That's Shrimati Radharani from New Vrajadama. Это Шримати Радарани из Нью-Враджадама. I take this phone in the bathroom. Я иду с этим телефоном в туалет. But usually that's what's happening on the phone. Но вот что происходит на телефоне. And I need sometimes to turn it on. Иногда мне нужно включить его. Just to listen to the next class. Чтобы послушать следующую лекцию. And then I just switch it off when I don't need it and it's staying in this switched off mode. Я просто выключаю его, оно находится в состоянии выключенном. And I am listening to the class. И я слушаю лекции. So don't be too complicated. Поэтому не усложняйте сильно. Even I remember there was a funny case with Leo Tolstoy. Я помню, был забавный случай с Львом Толстым. He was a very, very advanced philosopher, a very morally advanced person. Он был очень продвинутым философом, очень морально возвышенной личностью. And once he was speaking with another writer. И однажды он разговаривал с другим писателем. It was the evening time. Было вечернее время. And one mosquito just sat on his, I think on his cheek or somewhere. И комар сел на его щеку или еще куда-то, я не помню. And then Leo Tolstoy just smashed it. И Лев Толстой просто его прихлопнул. And then the writer asked him, but what about ahimsa? What about non-violence and so on? И тогда другой писатель спросил его, а как же ахимса, как же ненасилие и так далее? The reply was, please don't make life too complicated. И ответ был, пожалуйста, не усложняй так сильно жизнь. I'm not in favor of killing mosquitoes. Я не поощряю убийство комаров. But there was some logic in his reply.
Но была логика определенная в его ответе. Mhm. That sometimes we have the tendency to complicate things. Потому что иногда у нас есть склонность усложнять вещи. Therefore, let's keep simple things simple. Да, давайте сохранять простые вещи простыми. We have the pictures that we are worshiping on altar. У нас есть изображения, которым мы поклоняемся на алтаре. We have pictures that are on the walls. У нас есть изображения на стенах. We have pictures on our phones. У нас есть изображения на телефонах. Generally, we don't go to the bathroom with pictures. И в целом мы не идем с изображениями Кришны в туалет. If you want to switch the picture when you are going inside of bathroom, okay, do it. Если вам нужно поменять заставку на телефоне, когда вы идете в ванну и в туалет, делайте это. Otherwise, just switch it off. Или просто выключайте его. Mhm. But listen to Krishna Katha in the bathroom. Но не слушайте. Но вы можете слушать, Но вы можете в ванной слушать Кришну Катху. because especially men, you are spending 20-30 minutes, by shaving yourself. Особенно мужчины, вы проводите там 20-30 минут, вы бреете себя. And ladies also, they spend hours there, you know better. И девушки, они тоже проводят часы там, вы лучше меня знаете. So instead of listening to your minds, Поэтому вместо того, чтобы слушать свой ум, better you have 20-30 minutes or 1 hour to listen to a class. вы можете прослушать 20-30 минут класс, лекцию. Use that time. Используйте это время. Instead of following some secondary rules and regulations, we have the primary rules to be Krishna conscious, to listen to Krishna Katha. Помимо второстепенных правил и правил по поводу этих изображений и всего остального, у нас есть первое основное правило — быть осознанным о Кришне. That's my answer. Спасибо. Это мой ответ. Okay, dear devotees, let's finish today. I'll show you the deities and we'll continue next Friday. Хорошо, дорогие преданные, давайте закончим сегодняшнюю лекцию. Я покажу вам божество, и мы увидимся с вами в следующую пятницу. Окей. Радакант — это кто? Нандарани или Махарани? Это Нандарани наблюдает за вами. Нандарани, Хари Кришна. Okay, dear devotees, thank you so much for your attention. And Хорошо, дорогие преданные, спасибо вам большое за внимание. in a few minutes, I will send the pictures to the Japa Puja Bhagavatam Together chat. Через несколько минут я пошлю фотографию в Джапа Бхагаватам Пуджа вместе в чат. And again, thank you so much for sponsoring this outfit for the deities. Еще раз спасибо вам большое за то, что вы профинансировали эти одежды для божеств. It was the first time when I dressed, and therefore I needed the help of Guru Mata. Это был первый раз, и мне нужна была помощь Гуру Маты для того, чтобы ходить. Shri Radha Madan Mohan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Shivaram Swami Maharaj ki jai, Jai. Bhagavatam ki Джай. Спасибо. Огромное спасибо, Гурудев. Харе Спасибо. Кришна. Харе Харе Кришна. Кришна. За эту встречу. Харе Кришна. Харе Кришна. Кришна. Какие?